Today we're going to show you how to make lamb feet curry. Just look at this. Hi, welcome to Moose and Food. நாங்க வந்து இன்றைக்கு ஆட்டுக்கால் கறி இந்தியாவுல ஆட்டுக்கால் பாயான்னு சொல்லுவாங்க. அதை எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். Alright guys, today we're going to be showing you something different. We're going to be showing you how to make lamb feet curry. So without further ado, let's get started. இதுக்குள்ள 2 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் சூடாகிட்டது. We have added in 2 tablespoons of oil and it's now heated up. 2 துண்டு கருவேப்பிலை. 2 cinnamon sticks. 3 துண்டு ஏலக்காய் தட்டி வச்சிக்கிறேன். 3 crushed cardamoms. 2 இனுக்கு கருவேப்பிலை. 2 sprigs of curry leaves. ஒரு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சிக்கிறேன். 1 large sliced onion. 2 பச்சை மிளகாய். 2 green chilies, slightly sliced. 4 துண்டு ரம்பைல. 4 pieces of pandan leaves straight from frozen. இப்போ நாங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் பொரியும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். So now we're going to wait for the onions to slightly fry up before adding more ingredients. 1.5 மேசக்கரண்டி இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட். The onions have slightly cooked, so now we have added in 1.5 tablespoons of ginger garlic paste. Now we're waiting for the raw smell of this to go before adding more ingredients. இது பச்சை வாசம் போயிடுது. இப்போ நாங்க 1.5 மேசக்கரண்டி கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்றோம். 1.5 tablespoons of garam masala powder. இப்போ நீங்க எண்ணெயில பொரியணும் அப்ப நல்ல வாசமா இருக்கும். So I'm going to let it slightly cook in the oil so that enhances the flavor and the smell comes out. இதோட ஒரு தக்காளி பழம் வெட்டி வச்சிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்றேன். 1 medium chopped tomatoes. இதோட 1.5 மேசக்கரண்டி ஜஃப்னா கறி பவுடர் போடுறேன். 1.5 tablespoons of jaffna curry powder. ஒரு மேசக்கரண்டி paprika பவுடர். 1 tablespoon of paprika powder. ஒரு தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி தூள். 1 teaspoon of coriander powder. அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள். Half teaspoon of turmeric powder. இது அப்படியே கலந்துட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறோம். 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். So now we have added in 1.5 cups of water. இதோட 4 ஆட்டுக்கால் வெட்டி கழுவி வச்சிக்கிறேன் அதையும் இதோட சேர்க்குறேன். So we have added in 4 lamb feet chopped in half. இது மூடுற அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றுவோம். So we are adding enough water to the brim of the lamb feet. இதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு. Salt to taste. இதை இப்படியே மூடி போட்டு நாங்கள் அவிடுவோம். So we have closed it up and we're going to let it cook in a pressure cooker for about 45 minutes for the lamb feet to cook. Once that's done, we'll catch you guys back. நல்லா அவிஞ்சிக்கு. நச்சீரகமும் பெருஞ்சீரகமும் ஒரே அளவுக்கு எடுத்து வறுத்து போட்டு அரைச்சி வச்சிக்கிறேன். அதில் ஒரு மேசக்கரண்டி போடுறேன். So we took the same amount of fennel seeds and cumin seeds and we grinded them up. It's a 50-50 ratio, and with this we took 1 tablespoon and we have added that in. போடுறேன் பார்ப்போம். எல்லாம் அவைக்கு. So we tasted to check the salt level and it's perfect. இப்போ இது முடிஞ்சது. இப்படியே நாங்கள் இறக்கலாம். Alright, so the lamb feet curry is done. Alright guys, look at this lamb feet curry. Just showed you how this is done. Amazing looking. Alright guys, so that's how you make lamb feet curry. Tasty, oily, juicy recipe. Definitely worth making from home, so you better give this a shot. So that's it from now. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye for now. Bye.